Hello Africa, hello Uganda. How's been the going at your side? This is Gax Media TV Uganda and my name is Ochiti Douglas. Today I come up with the greatness and of course to discuss the biggest matters of national importance. This is the show we told you earlier on. If you're so keen, go by the Kumukutu, go olaba bulungi Gax Media TV Uganda. Oyina okuba ng'olina advert gy'olabye waggulu awo ekutegeeza nti tugenda kuba tutandika okuggula eggwanga lyaffe mu nsonga ezimu eziri ez'ebyobufuzi, ez'ebyobuwangwa, so nga ate ne mu z'ebyonfuna. Olwaleero tutandise n'omulamwa ogw'amaanyi era nga tolina kuvaako. Tegeeza buli akuli ewala mukwano gwo ayinza okuba mu kitundu ekyenjawulo eky'eggwanga obeeko nekyomugamba that the show that they promised us discussing the status of our country Uganda is right here and we've gotten started. There are a lot of things that are happening in the country of Uganda that you know, being that Uganda is one of the most literate countries in Africa, still it is also suffering from the biggest number of illiterates. And abantu abasinga tibachidi bintu birwaninga munsi, abasinga bekubira ogwana gamba tebamanyi bagamba bo ebintu by'obufuzi bibakwatako ne birabira nti politics ebyobufuzi bye bitambuze eggwanga. Bannabyabufuzi be basalawo ki ekibeera mu ggwanga. Era eno program eri wano okubasomesa, okubabuulira n'okubabikkula ng'enjogera leero weegamba, okulabisa sometimes. Nga njagala basuubiza ekintu kimu, tugenda kuleeta abantu ab'enjawulo ku program eno mu byobufuzi, mu byenfuna, mu byobuwangwa ne mu mbeera ez'obulijjo. Bajja kubeerangawo ku sheeno nga tuwogera ku nsonga ez'omugundo mu ggwanga. Ogenda kunzikiriza katono nnyo ngendeko mu mulango w'abakama baffe ate olwo nno mmale nkomewo n'omulamwa gw'olwaleero. Eno ye Open Uganda, amannya nze Ochiti Douglas, tukomawo. Bajat Glassmat and Aluminium Works ensonga ya glasses baginogere idagala. Bano batusa glasses edda buli kika omuli tinted, one way, clear, silicone, salon mirrors. Takno okola glass fitting. Bajat Glassmat bakola n'emirimu gya aluminium omuli column doors, sliding doors ne partitioning. Bajat Glassmat bali ku Kamuli Road mu maiso ga Mpumude High okulingiriza isundiro ly'amafuta okumpi na Al-Shafa. Ate Bugembe bali ku U-turn okulingiriza ekiguudo ekikaire ekiire kakira. Okumala ebisinga obakubire ku note 7 note mukaga. Noti nandala 585 oba ku noti 7 noti 574 782. Wegema Bajat Glassmat and Aluminium Works, the #1 glass distributors. Have you packed more with Harbour jelly and Harbour fog? Yes, we packed. It will protect your skin from skin rashes. Morbid pack. It is a new improved Morbid Harbour jelly, so soft and smooth. It is a Morbid Harbour jelly. Tell me, kids, the sense. Any irritations? No more rashes and irritations. Morbid Harbour Jelly and Harbour Soap is rich in natural herbs for a smooth and glowing skin. Morbid all day confidence. Welcome back from that commercial break. Tubaniriza nnyo mwena abatweyunzeeko ku Open Uganda eno ye program gye twabasuubiza era nga bwe tubagambye tujja kubeeranga wano nga twogera ku ezo ensonga ez'omuggundo mu ggwanga lyattu Uganda. Ebintu bingi bibeerawo era nga temubimanyi, naye ate so nga ffe bannamawulire tuba na bingi bye tumanyi, ebyekusifu bye mutamanyi. Those mysterious stories, that is what we bring here at Open Uganda. Now today we are going to be discussing a number of issues. Amongst them includes the Tarehe Sita Day, which is a public holiday in Uganda. Very many people are there. You don't know what it means and you even don't recognize it as a public holiday. Eranga nga tuidinti public holiday tolina kujja ku mulimu, olina kujja kusigala waka abandi mwesanga mujire ku mirimu gyaimwe, which is not right because it's a public holiday. And the reason as to why today we are here, we're going to discuss. We want to know whether it is worth celebration, the Tarehe Sita Day. Erina
waliwo ensonga y'okugisanukira, waliwo ensonga y'okugisanyukira, era waliwo ensonga lwaki tugifuula public holiday mu ggwanga lyattu Uganda. Yensonga lwaki olwaliro tuli ku Open Uganda, ate era nga leero tuli basanyufu nnyo era okubategeeza nti ku show yaffe yennyini esookedde ddala twegattiddwako munnaffe munnabyabufuzi munnamawulire ate era nga musajja w'amaanyi mu Busoga omukulu Honorable to be John Kirunda. Tukwaniza ssebo weyanjulireko abatulaba ku Gax Media TV Uganda era abatweyunzeko ku Open Uganda. Nyanziza aba Gax Media olw'okundowooza ku mwantolayo yonna najendi ndo okubegaitaku ku program ya Open Uganda. Open Uganda. Oh, Gula Uganda. Muli b'amaani era tujja kuyigula abantu kuba abantu bangi bali eyo. Aye bali inuma kankomenti bali inuma wa mitayimbwa. Yes. So Open Uganda mwe bali tulowooza ku ngaba Gax oku zeno okundowoozaako okundeeta sobola okwanja ensonga okutolaku tuweyandulire bantu maina ebitiibwa byo betaaga okumanya abantu beerubuka baliku ebitiibwa byo bingi aye amaina nvugira Kirunda John enkoko ensoga. Yes. Ogidde enkoko ensoga tijidde osobola otukakasaako abantu. Enkoko ensoga omulimo gwayo ogusinga in case ng'erina obwana etakuleeti ng'etakulira ki bwana waayo ate we nabeera entambula mu kitundu bangaita ku nerindi ati mwana muto oyo iyo byeito iyo byondi oti ndidi ekirime kya mu nnimiro greens exactly. It is part of greens aye we beito libalyangulia kufumba lifumbirwa mangu just eivere bali likanga kumere we twaliranga mwogomboli we basandika bati balita waiguru kati we beito nga likalito liyamangu dakika didonga ngotola kunga werira. So ndiyo byeito nti nja kwanguyirwa abantu bange abeeruka south era eyo gyenva ndeta okulamusa okwa mukulembeze waife Honorable Asmani basalirwa ova mu kibiina kya Jema Justice Forum. So abalamuisa ankobya ati wentuka ku set nti Gax Media mbalamuse akoba ati mwebale ku endeino yalamusa kuna abantu abebujiri municipality akoba ati alikwira kale okubya akalango sebo ndoozi dabita ku office ya Gax Media obe ku nichotuwa kubanga obakuwa akalulu batukoyo mutuke Kampala munate mwechanga botse mutuidi ayengolwa lero we are here and as I've told you earlier tujakuwa to discussing the worth of Tarehe Sita. Is it worth celebration? But just for record, allow me give you a little information about the Tarehe Sita Day for you who is just joined us and you know nothing about it before discussion. Uganda, a nation with a rich cultural heritage and diverse history, commemorates Tarehe Sita on the 6th of February each year. This day holds special significance as it marks the anniversary of the then National Resistance Army (NRA) and now Uganda's People's Defense Forces that launched an army rebellion against the government of Militon Obote, ultimately leading to the liberation of Uganda from years of political instability. Tarehe Sita, which translates to 60th day in Swahili, is a day of great historical importance for Uganda. The event is tied to the efforts of the National Resistance Army led by the current President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, General Yoweri Kaguta Museveni. On February 6th, 1981, the NRA launched an armed rebellion that ultimately led to the seizing control of the capital city, Kampala, bringing an end to years of political turmoil and civil unrest. The 43rd Tarehe Sita anniversary will took place in Buyende district within the Busoga sub-region. The theme for this special occasion is celebrating people's struggle for unity, security, and peace for socio-economic transformation. The event aims to honor the history of the Front for National Salvation, FRONASA, and revisit the footsteps of Uganda revolutionary founders. It's also a chance to recognize and thank the people of Busoga for their important role in the liberation struggle. The celebration emphasizes the importance of unity, security,
and peace, setting the stage for positive changes in the region's socio-economic landscape. I will go deeper as we go up deep in the show. Omukulu Chirunda. Yes, sir. Tuli wano olwaleero. Yes, sir. Era nga tuli kwogera ku nsonga ya byabutebenkevu mu iwanga, ensonga ya byakwerinda mu iwanga. Yes, sir. And mu myaka ejeira nze niwe tukidi nti muzeeyi President Museveni baja mu nsiko balwanirira kyebayita emirembe, era ngaimwe aba opposition actually kankole nti ngaimwe aba opposition kyemukoba emirembe, era kyemukoba nti bayenda okuleeta demokrasiya mu iwanga lyaffe Uganda. Era nga Tarehe Sita olunaku olw'omukaaga, olunaku olwa esasa eryasooka mu kuwamba ekibuga Kampala okuva mu ijje lya NRM. Abali tubona Tarehe Sita lunaku celebrating the Uganda People's Defense Forces ejje ly'eiwanga lya Uganda lebyeta UPDF. Awe ne wetuko natandikire. Yes, sir. Omukulu ebyokwerinda by'eiwanga olowooza ejje lya UPDF lyetaaga okucelebratinga kweno saawa? Njasooka n'okwebaza olw'okuba nti abantu abawere background y'olunaku lwa Tarehe Sita. Olunaku olwo ejje ng'era abantu abaidde awalala nga balina common cause ey'okuba nti banunula nga bwe kyogerebwa naddala government the ruling party eriwe ya NRM nti ejje lya NRA ejja kununula. Bwe babanga banunula bawangula ekitegeeza balina okuba balina okusanuka. Kiringa imwe wanene ku Gax Media. I think mufunamu okuko olunaku mwesanusaamu as a media what? A media company. So bwabanga ni abamaje bafuna olunaku nti kyebalwanirira bakituukiriza. They are worth to celebrate. Okay. Yes. Now ekibuuzo kyange kiri nti olowooza lwaki tibagifula public holiday eri ejje ly'eiwanga? Olowooza abana Uganda kweno embeera gye tulimu ebyeraga mu mawulire okuwamba abantu, okubuzaawo abantu, okunigiriza ba political opponent, okutiisatiisa abuli ayogera gwe bazikiza. Olowooza eiwanga ife nga abana Uganda waliwo ensonga y'okujubilating oba okucelebratingira ku ejje lya UPDF, because the fact is this celebration is all about the UPDF. Yes. So do you think there is need for us to celebrate the Ugandan People's Defense Forces? So era nja kwongereza ku kyenkobye wale okobye waliwo so jubilation bonga bo, it is okay, but is there a reason for the nation at large to jubilate with them or celebrate them at this point? Because they came, they instated the peace, like they fought for the peace, but the question is, have they maintained it? According to media reports and according to what appears in news, there is rampant abductions of people. Abantu bali kubuzibwawo. There is oppression of political opponents. There is a claim from the opposition. I want to say one more time, there is a claim from the opposition that the UPDF is partisan. Now the issue is, do you think the country at large needs to celebrate such an armed force? Yeah, abantu ababulido, abantu babulijjo, like kisoboka okuba nti batusobola osanukira kwa maje, because kibuzo kyonsoose okumbuuza kibeire nti is it worth it for them to celebrate? Then I said it is yes. Yes, and then I ask you again, is it worth for Uganda to celebrate them? Now, lwakuba nti kuseti ndi kuzenka oba ndese zenka aza ndi kubuuziza webaja their aims was it to liberate themselves or to liberate the nation? The aim was to why, according to the mustard seed, wrote by Yoweri Kaguta Museveni as the author, they went to the bush to liberate Uganda from the oppression of the then government. Kakuwe answer. Then if that was their aim, it means Ugandans
at whatever cost, whatever is taking place, they have to celebrate that day. Omukulu John Kebongo. Yes. The then reason Yes, sir. for NRA going to the bush was to liberate Ugandans from the oppression of the then government. And there is a claim right now from the people you are from, yes, the JEMA, National Unity Platform, Forum for Democratic Change. There is a claim from people like you who say there is no need as to why, and that is the reason as to why you are saying this government should go. Now, okay, let me ask you a question. What is your complaint about security of Uganda? No, Mr. Uchite, ezira muntu aba 100%. Yes. So if there is something which the army does, yes, which is against the abantu ebalina okukuma, like abductions, okubuza abantu, okukuba abantu. Ensonga lwaki bajanga mu nsiko because nebiriwo buti. Nebiriwo. Ronda limanja ko babizemu. Yes, nebiriwo. Aye, twebuuze. Ki ekiforcinga this army to do that? Kale, ekyo kyoba otwiremu. No, there is somebody using the army, but as the army in bracket, bazira buzibu. I twebuze ani creating embeera eyo. Kati then we get rid of that person. Mr. John Kebongo, kubuza kwa kibuzo. Mbuza. Oli kwenda kwesima kwa member wa parliament. Yes, sir. Senga omu timu omuntu okuva mu timu yo. Yes, sir. Aja yakuba abantu. Olowooza ngo bajja okuba nti yakuba abantu. At first, mu mateeka nga Justice Forum, we believe our motto is justice for all. Yes. Now, omuntu ku timu yange bw'ajja n'akuba omuntu, okugoberera amateeka amatuufu, omuntu oyo aba answerable, but still baida akoba ati am responsible. Now that nesonga lwaki honorable oli kumbuzaabuza oli kuntola ku mulamwa. Honorable ngubuuziza ekibuuzo nti olowooza waliwo ensonga lwaki Uganda yona okuva gyeva kutuka gyekanga tulina ensonga lwaki tulina okucelebratinga luno olunaku wala n'aba UPDF nakuwa ensonga nakukoba nti ensonga lwaki ndikubuza kino ekyo tikyandibairewo senga opposition tekoba bino bintu byamanga nti there is rampant abduction of people, there is killings of people, oppression of the democratic of the political opponents, which was earlier on, which were part of the reasons as to why the then government, the then NRA went to the bush, and we are seeing this reflected right now. And we have also told there is also a claim that the UPDF is partisan. Okay, now you're from the opposition. Do you think all those claims are right? Do you think all the accusations are right? They are right. Okay, very good. Yes, sir. That is it. They are right and they all exist. Yes. Now my question is, why are you saying there is need to celebrate the government? Because woja munshiko walwana wakoba okuyita abantu ku Swiss ekiwamba abantu ki Swiss ayate wokoba nti biri wosawa dino. Is there a need to celebrate a person? Is there a need to celebrate a person? Aize kubide byalwanira. Now, nja kuongereza ku nkukobe nti eje your question was ombuziza twenanga abantu ba bulido twetagoba jubilating yako twandyegeise ku celebration maje okugasanukiraku nakoba yes. Very good. Let me finish my point. Twandyegeise ku maje twa celebrating nago lwaki nti even we are here. Yes. Tulina emirembe mu Uganda, mulimu emirembe mu Uganda nze tida akoba ki me as a person nina emirembe. You as a person? Yes, tida akoba buli omu kubanga waliyo bembona ku TV ku mawulire nga bakoba bagemya abantu bayo. There is no peace there. Olekitegeera so aye butiwo oli mukulembeze woba olina emirembe omundi ngazira mirembe tosobola kuba na mirembe kati tiendo olowozese bantu bana bali kutubona nti I'm defending the army. Very good. I'm not defending the army. Tinecho tikyandi kumenda ayenze ndikwenda kukozesa bigambo byo we defending oba wekube mwene olekitegeera tubeku no tiri kwekuba era tijja kwekuba aye ekibuuzo kyosoose okumbuuza. Is there a need to celebrate the army from the nation? Yes. Ifenga abantu tulina obasanukira. Aya mpe ensonga. Ky'oligeza akoleeta tidi oba oli mikisinga ayenga
Army? What's the role of the army? The role of the army is to keep peace. Actually, the Uganda People's Defense Forces is to keep peace and protect and defend the country and the nation borders. Have you ever seen olutalo naona luva kulia? Wazira olutalo luva kulia kwida munsi muno. Aye, the army. No, first the point of auntie. I've never seen a war coming to Uganda. Yes. But I've ever seen terrorist attacks in Uganda. And the other point also is the army has been involved in the politics of the nation. Do you agree with me? Now. Do you agree with me? I can't agree with you. You can't agree with me. That's yeah, your let me give you an example. The November riots, you saw the army shooting people. The police, that is the role of the police, to keep law and order. Now, kandire mwecho oba kandogere ku kintu ekyo like okobyeku is the army partisan? When I said I won't answer. Why don't you want to answer? A political person? I can't answer that because tenda kuva oba kupini pointinga maje ntigaina sadijega kwako but kankuwe point yange lwaki nze niwe tuizo kwa tukiroza tutyo tokitegera kubanga who commands the army? It is the commander-in-chief, the president of Uganda, His Excellency Dr. Museveni. Is he having a party? Is the commander-in-chief partisan or not? The commander-in-chief is having a party because that's the reason as why he's in power. Then chirechibuzo kyombuziza then akambuza chibuzo. The commander-in-chief of Kenya, who is it? Samoei Ruto. Is he having a party or is not having a party? Of course he's having. Do you know the current commander-in-chief, like the commander of the army of the defense forces in Kenya? He was in the former government, but he's still in the current government. Now that means Kenya's army is not partisan. Now olikulirating ebintu ebitaliretingika Uganda ngendogera ya lero bajivake kola. Let's go for commercial break tulikwira nenzongeno onaleba alikumbita kule onaleba okolera abantu oba oli kutyawo. Let's come back. Open Uganda. Bajat Glassmat and Aluminium Works ensonga ya glasses baginogere idagala bano batusa glasses edda buli kika omuli tinted, one way, clear, silicone, salon mirrors, takno okola, glass fitting. Bajat Glassmat bakola n'emirimu gya aluminium omuli column doors, sliding doors ni partitioning. Bajat Glassmat bali ku Kamuli Road mu maiso ga Mpumude High okulingiriza isundiro ly'amafuta okumpi na Olushafa. Ate Bugembe bali ku U-turn okulingiriza ekiguudo ekikaire ekiire kakira. Okumala ebisinga obakubire ku note 7 note mukaga noti nandala 585 oba ku note 7 noti 574 782. Wegema Bajat Glassmat and Aluminium Works, the #1 glass distributors. Mwebale komawo ku Open Uganda era nga tuli ku Gax Media TV Uganda. Munnange tuli wano n'omu ne MP2B owaluwuka South. Yes. Omukulu Kirunda John era nga tuli ku Ensoga ni kaleke bampeira akayaka. Eyobye ito. Era nga munajema ali ku show lwalero tuli kwogera ku bintu ebitali bya nsambo ndala olwalero luno era nga ndiko n'okutegeeza tuli kwogera ku lunaku lwa Tarehe Sita oba olunaku olw'omukaaga olunaku olwasookera esasi okuvuga mu kibuga Kampala nga gavumenti ya NRM eri kuwamba eriwanga yaffe Uganda era nga mu bintu bye yasuubiza ebimu ku byo gyali emirembe, demokolasiya n'enkolagana n'ebyenfuna eby'omwigundo. Ekyebuuzibwa olwaleero nti waliwo ensonga ogwaki Abannayuganda balina okwegayita ku magye g'eiwanga okujjaganya walala nago okubanga gatuukiriza ebiruubirirwa byalwo era nga olunaku luno omulundi ogundi jassa okwidukiza bagulese omukuzi guno bajaganiza mu Busoga sub-region era nga babe mu Bugweri eyo ewa Abudu Katuntu era nga mu bintu ebimu ku byo bakobye bayidye kubanga balaga Obusoga nti bali walala nabo. Omwana Honorable to be Luwuka South John Kirunda o John K. Yes, sir. Ali wano nifo lwalero era nga tukwenda okutegeera is it really
kyetaagisa okuba nga tuba celebrating olunaku lwa leero. And before we went for the commercial break, it was a heated up discussion, and we talked to him and we asked him, and I want to give him a point here. Yes. Just a point. Yes, sir. John Kebongo, you remember very well when in the campaigns of 2021 in the election process, Robert Kyagulanyi Ssentamu came to Luwuka, your aspiring constituency. Yes, sir. And it was really tough. They arrested him. It sparked off riots all over the country, which led to the death of people. Yes, sir. And in this death, and according to what happens on social media and internet, we see that the Uganda People's Defense Forces, or the armed forces, are taking up the work of the Uganda National Police. Yes. And we saw them with videos as evidence shooting at people. And I know you saw those videos. Very good. And now we want to ask a question. And this November riots, according to records, 88 people died, and that is what we have on record. Yes. John Kebongo. Yes. Today we are asking ourselves a question: is it worth celebrating the army? And with all these atrocities, yes, sir. With all these atrocities that everyone is claiming that it is the army taking part, do you think it is still worth to celebrate the army? I come back to you. Ndalemera ku nsonga yange owekitiibwa nga tumaliriza omulama guno. Yes, webale kumpaka kisa kano. Abali kutubona obanga olina ekizibu kyona nga wali ow'amagye yakukosa, oyo omuntu osobola okuvunaana omuntu oyo. Ife mujeema tuikiriza nti buli omu alina eddembe lye. Yes. Justice for all. So bw'obanga olina ow'amagye alina kyeyakukola as an individual, omuntu oyo osobola omuvunaana ng'omuntu. Yes. Tingeije. Ensonga amateeka ga Uganda gali clear. You can sue that individual. Yes. Ekibiina kya jeema kigemagana niwe kweyo ensonga gy'oli kwogerako. No, these are my views. Yes. Tiri spokesperson wa jeema era just nkukoye bukobe nti mujema tuikiriza mateeka. So tiri kwogera ndikwogera ngo munajema tiri kwogera ngo omwogezi wa jeema. Yes. I think clear. Ebyo ekyo kiri clear. Okay. Now okwira point yo nkukobye nti abana Uganda kyandibe tiragira oba tikoba nti nganze wensobola osanuka n'amagye oba okugasanukirako okugita kunakulugwaibwe nimbasanukirako nti nolaali ere gwe baakosa ye nasanuka tiri kulagira ekyo. Aye ndowooza nti kyandibeire kituufu kyandibeire kituufu. Yes. Okay? Tukuwulira. Kyandibeire kituufu okukasanukirako kubanga waliwo ebibi waliwo ku ebirungi byetukoze byetuseeku because of NRA weyaja musikokola ki okulwana. So you are opposition that gives credit where it is due. Yes, I can give. Nairenga waliwo ebibi because nga example joweire nti webaide waife abantu bafa. Yes. Era that day tinaluuka yonka but Uganda yona abantu bakola ki bafa. Then IT tulina nga tukali kunenya ijerino okukola bino. Yes. So tulinga inuma. Who is behind that? Okay. Ani our orders. Buti omukulu John Kebongo. Yes, sir. Nga tujja ku segment eyirako tulikwenda okubuuza, according to you, yes, sir, and are you responsible for all those actions? Who is the commander-in-chief of the armed forces? His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. So he's responsible. Katujja ku nsonga ey'okubiri, the discussion topic of the next issue, and of course tujja kubanga osobola okutulinga ku mikutu gyaffe gya social media, ku Facebook, ku Instagram ne ku YouTube. Otuwe ndowoozayo olowooza abannayuganda okuva ensi gy'eva okutuuka yekanga olowooza beetaaga okusanyukirako eggwanga lyattu Uganda, ejje lya Uganda erya UPDF okubanga bajaganya nabo wamu. Do you think it is worth? If it is not worth it, give the reason as to why. And if it is worth it, then also drop your view. And one more time, I remind you, these are not views of Gax Media TV or me, Trendy Douglas, as me, Ochiti Douglas, as a person, or but views of the people. We're gonna go for commercial break. Tulikuira nensonga edira ku mumaisao timuvaku musigale ku mukutu akali kutweyunga ku banga omutegeeza nti twatandise ira tulikuigula iwanga lya Uganda katwire. Have you packed
Scent? Any irritations? No more rashes and irritations. Movit Herbal Jelly and Herbal Soap is rich in natural herbs for a smooth and glowing skin. Movit All Day Confidence.